Hello, today I'll show you top 15 things to do in Miltenberg, Germany. So let's start with the number 1, Würzburger Tor. Number 2, Museum Stadt Miltenberg. Number 3, Alter Marktplatz. Number 4, Mainbrücke Miltenberg. Number 5, Old Town. Number 6, Fürstliche Abtei Amorbach. Number 7, Mildenburg. Number 8, Mainzer Tor. Number 9, Zum Riesen. Number 10, St. Jakobus. Number 11, Franziskaner Kirche. Number 12, Altes Rathaus. Number 13, Frankischer Rotwein-Wanderweg. Number 14, Judenbad. And the last one, number 15, Franconian Cuisine.